Die Weltkari waren in 17 Sternensystemen als die zerbrochen Spezies der Galaxie bekannt. Ihr durchscheinenden Flügel, die crystalline Membranen aus ihren Schultern wuchsen, waren so gleichschein und fragil. Auf ihrer Heimatwelt wurden sie beschützt und geschützt. Doch auf der Station Kepler 442, einem Schnelltegeldutzender außerirdischer Spezies, wird Zerbrechlichkeit oft verschwitzt gehalten. Darauf hat dies Lektion jeden Morgen sie drei Standardmoneten gelernt. Sie hockten direkt der Bildungsflügels der Station, die Flügel fest in den Rücken gefaltet, und versucht, en sichtbar zu bleiben. Der Korridor samt wurden geplauder Generwiesen aus der ganzen Galaxie krin mit ihren gepanzerten Exoskeletten, Thoraxien mit ihren zahlreichen Gliedmaßen, und die allgegenwärtigen Drool. Deren dichhutige, aggressive Art sie zu natürlichen Tyrannen matcht. Das sie, Grolgro, ein Drool-Jugendlicher, dessen bluig-grage Einschüchtern war. Sein frühen flankierten in Anversperten ihres Wegsam entrückt. Guten Morgen, Kleinmod. Bereit zu fliegen, ihres Antennen sanken. Sie was common word. Ich war immer dasselb. Grasmassive Handschoss nach waren unpackt den Rand ihres linken Flügels. Der Schmerz war sofort und elektrisierend. Weltkari-Flügel waren direkt mit ihrem Nervensystem verbunden, und schon die kleinstverletzten Schichtschockwellen durch den gesamten Körper. Direkt den Flügel, ich die Membran vollständig zu zerreißen, aber feinres Weispenweben entstehen zu lassen. Zerkucht, drinnen liefen ihr über das Gesicht. Am Wort der Flügel heilen, die Weltkari-Biologie war erstaunlich regenerativ. Aber der Schmerz war real, und die Demütigung noch schlimmer. Sie hermalten an der Schule vorbei, den Blick abgewandt. Niemand Gemmels. Las was für Morgen übrig, lacht einer von Grasfründen, während sie davenstapften. Zerrutscht die Wand hinter und hielt ihren beschädigten Flügel, 3 Monate glitscher foltert, und sie begann zu jäberlegen. Ob sie nicht lieber in Versetzung zurück nach Haus beantragen sollt. Weg von der prestigeträchtigen interspezifischen Akademie, die suchend sein sollt. Hey! Sagt die Neuestem, so blickt durch ihr Trinnen auf sein menschliches Mädchen vor. Sich stan. Menschen waren relativ neu in der galaktischen Gemeinschaft, und die meisten Spezies wussten nicht so recht, was sie von ihnen halten sollten. Dieses hat dunkles Haar zu einem praktischen Verdischwanz gebunden, und ihr Augen, dies merkwürdigen nachforn gerichteten Raubteraugen, affixierten sich mit einer Intensität, die fast angenehm war. Genießt ihr Gott, fragt das Mensch. Is, wird schon heilen, flüstert sich. Darum habe ich nicht gefragt. Das Mensch hockt sich auf Augen hey. Ich bin Andrio, let's watch hier versetzt werden. Ich habe so gesehen. Dan weit du ja, dass du dich von mir fernhalten solltest, sagt bitter. Ich bin die nicht wert. Wer entscheidet das? Andreas Kiefer spannt sich. Dies Menschenal Lexen. Auf meiner Welt dies ein Sprichwort als, was tigist, damit das Biest triumphiert, ist, das gut Menschen nichts tun. A Welt klingt brutal, oh das ist sie absolut, sagt Andrea mit einem des deren Lächeln. Wir haben 1000 Jahre damit verbracht, die Kunst des Erstren zu perfektionieren einschließlich einander. Sie stand auf und bot surf die Hand an. Komm, wir bringen dich zum Entdeckt. Am nächsten Morgen trat surf du mit Angst den Korridor entlang. Ihr Flügel hat aber Nacht wieder geheilt, wie immer, aber die Erinnerung in den Schmerz war noch frisch. Sie sogar in seinem oblichen Platz warten und ihr Herz sank. Dann entdeckt sie Andrea, die Lissig in der Wand lehnt. Das menschlich Mädchen traf ihren Blick und nicht leicht. Da ist die Kleinmod, rief Gro Angriff nach ihres Flügel. Sein Hand traf ihr Flügel. Andrea bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die anwesenden schockiert. Sie fing Grasarm ab, dritten präzise nutzt sein eigen Bewegung, in mit dem Gesicht gegen die Wand zu schleudern. Darauf prall halt wie ein Schuss durch den Korridor. Entschuldigung, sagt Andrea fröhlich, doch ihr Stimme war scharf wie Zerbrechens Glas. Menschen haben extrem schnell Reflex. Wusstest du, dass wir eigentlich Verfolgungsräuber sind? Wir haben uns evolviert,
am Butte zu jagen, bis sie zusammenbricht. Faschionieren, oder? Grasfruen traten vor, Doc Andrea und Dirt bereits ihr Stellung. Jeremy, ein weiterer menschlicher Schüler, der in der gesehen hat, stellt sich neben sie. Ich glaub nicht, dass ihr das tun wollt, sagt ruhig. Sein Körperbau breiter als Andreas, die Haltung entspannt, aber kampfbereit. Menschen haben vielleicht kein Rüstung oder natürlichen Waffen, aber wir kämpfen seit Zeiten gegen Gegner, starker Gegner. Das ist ein sehr spezielles. Einer der Droll stürmt vor. Andrea which seitlich aus Untreffen mit Präzisem Elbegensto in den Solarplexus. A Jinku Kenzu Boden. Jeremy fing einen weiteren mit einem perfekt ausgeführten Wurf auf, der den Alien über den glatten Boden schleudert. Der Gesamtkampf dauert vielleicht 15 Sekunden. Richtet sich vom Boden auf, das Gesicht blutig, wo es die getroffen hat. Start Andrea mit einer Mischung aus Angst und den Glauben an. So guft das jetzt, sagt Andrea und stellt sich zwischen Grunzer. Du fasst sie nicht an. Du siehst sie nicht an. Du denkst nicht einmal an sie. Denn wenn du es tust, wird ich dir ein paar tausend Jahre menschlicher Kampfevolution vorstellen. Ich kenn jede Kampftechnik. Die Akademie, word was. Nicht bestrafen, weil ich jemanden würdigt. Andreas Lekeln more reins, nur so. Aber jeden Morgen danach word ich higher sein. Und Menschen geben niemals auf, niemals. Das ist ein sehr Herausragenseigenschaft. Frag das Crescimperium sie Walton ins Baders Kontakt aufgemeinschaftern. Hat nicht funktioniert. Groen sein Frun sagen sich stark, murmelten drohungen, von denen jetter wust, das sie leer waren. Der Start Andrea an, die Antennen zitterten vor Erfurcht und Verwirrung. Warum? Warum wurdest du das für mich tun? Andrea zuckt mit den Schultern. Weil es Gemmen vor 3 Monaten hat tun sollen und weil wir bei uns offen interakten. Sie blickt zu Jeremy, der nickt. Ardum, white du was. Menschen können Mobbing einfach nicht ausstehen. Wir haben ein sehr ganz Geschichte damit verbracht, Tränen und Unterdrücker zu bekämpfen. Das steckt uns praktisch in den Genen. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch Station Kepler 442. Die Menschen, die seltsamen Nutzung mit ihren nachvorgerichteten Augen und Störungsgelassenheit hatten ein Statement gesetzt. Der ging nun mit ausgebreiteten, anversierten Flügeln durch die Korridor anfing das Licht ein. Jeden Morgen war Andrea da, lent an derselben Wand, nicht lissig. Nicht, weil sie Schatz braucht, sondern weil Menschen auftauchen, aufstehen und niemals erquaken. Im ganzen Universum begannen die Spezies, in grundlegende Wahrheit über die Menschheit zu lernen. Sie waren wieder die starksten nach die fortschrittlichsten, aber vielleicht die hartnäckigsten. Und in einer Galaxie, in der Mensch oft bedeutet, war dies Hartnäckigkeit, die Weigerung. Ticket zu lassen. In Art Superkraft. Ders Flügel waren jeden Morgen 3 Monate lang gebrochen worden. Doch es braucht nur einen Morgen an ein menschliches Mädchen, sicherzustellen, dass sie wieder zerbrochen wurden. Und, für mehr Videos wie dieses. Abonnieren und Meinung in den Kommentaren hinterlassen.